13th February marks World Radio Day, and we here at Akashvani are celebrating World Radio Day with amazing dignitaries who are right here, respectful dignitaries who've been contributing a lot to the radio. And today, Akashvani is celebrating World Radio Day. Akashvani has a rich history. In its heydays, it was a staple in millions of Indian households, bringing news, sports, and entertainment to homes across the country, even to its underserviced hinterlands. Well, today, the theme for this year, 2024, World Radio Day, is Radio, a century informing, entertaining, and educating. The theme highlights the history of radio and its powerful impact on news, drama, music, and sports. It also recognizes the ongoing practical value of radio as a portable public safety net during emergencies and various aspects. Well, we welcome each one of you right here. Present with us are the students of Mass Communication and Journalism from Osman University, along with our dignitaries who will be introduced very soon. Right now, we will have the address. We will have the address from the Principal Director General of Akashvani, Dr. Vasudha Gupta. आप सभी रेडियो प्रेमियों को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी लगभग एक सदी से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक अद्वितीय और सशक्त माध्यम रहा है। कारगिल के हम बटिंगला से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर तक आकाशवाणी की पहुंच देश के हर हिस्से में कोने कोने में है। 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण आकाशवाणी की शक्ति और विशिष्ट पहचान है। अनगिनत माध्यमों के बीच आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों और खबरों के प्रामाणिकता और विश्वसनीयता श्रोताओं के बीच बनाए रखे हुए है। इस आधुनिक युग में भी बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं में लोगों तक सूचना पहुंचाने में आकाशवाणी एकमात्र साधन रहा है। चाहे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे पारंपरिक शैली में, हर प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण और बदलते दौर में भी आकाशवाणी की अग्रणी भूमिका है। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से ही होता है। हाल ही में अपने स्वरूप को और विस्तार देते हुए आकाशवाणी ने आराधना चैनल की शुरुआत की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए अब हम akashvani.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। निरंतर प्रयास है कि आकाशवाणी और श्रोताओं का रिश्ता दिन ब दिन यूं ही प्रगाढ़ होता रहे। आकाशवाणी के कार्यक्रमों से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें। एक बार फिर आप सबको विश्व रेडियो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद। Thank you so much for your message, ma'am. We are here in the studios live with various dignitaries, respectable dignitaries from various aspects of life who've been contributing to the radio. So let me introduce each one of them. To begin with, let me introduce B. Hari Singh ji, Head of Office, Akashvani, Hyderabad, Director, Engineering. May I also take the privilege to introduce Uday Shankar Garu, Head of Programs, Hyderabad, Akashvani. May I also introduce Dr. We welcome you, sir. May I also introduce Ghanta Vijay Kumar, sir, who is a retired Program Executive, All India Radio. Welcome you, sir. May I also introduce Sumanaspati Reddy Garu, who is Assistant Director from Adilabad, and he's also a veteran in All India Radio and has contributed amazingly. May I introduce Sri Vishwanath Hariharan Garu, who's a musician and he's with us today. Last but not the least, we welcome Hom Nidhi Sharma Garu, who's an expert in Hindi Bhasha and he's the Deputy
ఇది కేవలం ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి కాకుండా గ్లోబల్గా మనం ఏం చేయాలి. ప్రస్తుతానికి ఆల్ ఇండియా రేడియోకి బ్యూటిఫుల్ కాంపిటీషన్ అంటే నెట్వర్కింగ్. ఆ నెట్వర్కింగ్లో వేరియస్ ఛానల్స్, వాటికి సంబంధించిన విశేషాలు మనకి ఈ ప్రపంచంలో కాంపిటీషన్గా ఉంటున్నాయి. అయితే వీటన్నిటినీ దాటడం కోసం డైరెక్ట్ టు హోమ్ లాగానే డైరెక్ట్ టు మొబైల్ అనేటువంటి ఒక కొత్త నెట్వర్క్ రాబోతుంది. అది ఒక 6 నెలల్లో కనుక ఇంప్లిమెంట్ అయితే డేటా సర్వీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధం లేకుండా, సిమ్ కార్డ్ అనేది లేకుండా మనం డైరెక్ట్గా ప్రసారాలని మొబైల్లోనే చూసుకోవచ్చు. దానివల్ల మన యూపీఐ పేమెంట్స్ కూడా అర్థం రాదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చక్కటి యోచన చేసి ప్రత్యేకించి యూత్ కోసం చేస్తుంది. మనం చేసుకునే ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం అనేది గతం ఎలా ఉంది, ఎందుకంటే గతం అనేది మనకు పునాది. వర్తమానంలో మనం ఏం చేయాలి, భవిష్యత్తులో మన ప్రణాళిక ఏమిటి, ఈ 3 అంశాలని ఈ 2024 సంవత్సరం ప్రపంచ ఆకాశవాణి దినోత్సవం నుండి, ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం నుండి దాంట్లో మనం చేసుకోబోతున్నాం. ఎంతోమంది గెస్టులు మీకు వచ్చారు. వీరందరూ కూడా రేడియోలో బ్రహ్మాండమైన తమ సేవల ద్వారా మిమ్మల్ని ఆనందింపజేసిన వ్యక్తులు. ఆకాశవాణి అన్నా రేడియో అన్నా వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ఒక అభిమానం, అదే కాకుండా ఒళ్ళు జల్లు అనిపిస్తుంది అంటాం కదా, ఆ ఆనందం వాళ్ళలో ఉంటుంది. వారికి మీకు అనుసంధానంగా మేము ఉన్నాం. సరే, ఇప్పుడు ఈ వారి కార్యక్రమాన్ని మనం అవతరించడానికి సోదరి మిగతా వివరాలు తెలియజేస్తారు. Thank you, sir. Let us now begin with our dignitaries, our guests, addressing you all about World Radio Day. Radio has been a very, very important medium. Radio has been the best medium until today and still running because of its economical value, because of the value addition that it gives to each one of us each day, every day. Be it the podcasting, be it whatever technology has come forward, it all grew from the radio. So let me now introduce and request B. Hari Singh ji, Head of Office, Akashvani Hyderabad, Director of Engineering, to please come onto the stage and speak a few words for us. Good morning, all of you, and a warm welcome to All India Radio. As we gather here on this auspicious occasion of World Radio Day, today as we celebrate the enduring power of radio to connect, inform and inspire, let us take a moment to reflect on the remarkable evolution of radio communications. From its humble beginnings to its present day significance, radio has undergone a remarkable transformation, shaping the way we communicate, entertain, and interact with the world around us. As we delve into the evolution of radio communications, we are reminded of the and connectivity. As we commemorate the World Radio Day, let us celebrate the rich legacy of radio communications and the profound impact it has had on our lives. Let us honor the pioneers, visionaries, and innovators who have shaped the course of radio history and continue to push the boundaries of what is possible. Let us embark on this journey of exploration, appreciation, and celebration of radio communications on this momentous day. The evolution of radio communication
and its technological advancements have been a fascinating journey, particularly for institutions like Akashvani, All India Radio, which has played a pivotal role in shaping the broadcasting landscape in India. Here is a brief overview of how technical advancements have occurred and been adapted by AIR from the early days to the present. Early days 1920s and 1940s. In the early 20th century, radio broadcasting began with a simple, low-power transmitters and basic receivers. All India Radio, initially known as the Indian State Broadcasting Service, started its operation in 1936 with just two radio stations in Bombay and Calcutta. During this period, radio broadcasting technology primarily relied on amplitude modulation for transmitting audio signals. Mid-20th century, 1950s to 1970s, the 1950s saw significant advancement in radio technology, including the introduction of frequency modulation, which provided clear audio and better resistance to noise. All India Radio expanded its network of stations across the country, reaching more listeners in rural and urban areas. Vacuum tube technology was prevalent during this era, with transmitters and receivers having bulky and requiring significant power consumption. Late 20th century, 1980s to 1990s, the late 20th century witnessed the transition from analog to digital technology in radio broadcasting. All India Radio began upgrading its infrastructure with modern solid-state transmitters, which were more efficient and reliable than their vacuum tube counterparts. Digital audio broadcasting standards started to emerge, offering improved sound quality and additional features like data services. Satellite communication became increasingly important for program distribution and network linking, enabling AIR to reach remote areas more effectively. 21st century, 2000 to the present, the 21st century brought about revolutionary changes in radio communications with advent of internet radio and audio streaming. All India Radio embraced digital broadcasting technologies such as digital radio model for medium wave transmitters, offering enhanced audio quality and multi-language services. The proliferation of mobile devices and smartphones enabled listeners to access AIR's programs anytime, anywhere, through dedicated apps and online streaming platforms. AIR has also embraced advancements in studio automation, content management systems, and digital archiving, streamlining its operations and enhancing productivity. Throughout its journey, All India Radio has continuously adapted to the latest advancements in radio communication technologies, ensuring that it remains at the forefront of broadcasting innovation while fulfilling its mission of serving the diverse needs of the Indian population. As we look forward to the future, several technological challenges loom on the horizon for radio broadcasting. Spectrum availability. With the increasing demand for wireless communication services, there is a growing scarcity of available spectrum for radio broadcasting. This challenge may intensify as other wireless technologies such as mobile networks and Internet of Things devices compete for spectrum resources. Digital transition. While digital radio broadcasting offers numerous advantages, including improved audio quality and spectrum efficiency, transitioning from analog to digital poses technical challenges. This transition requires significant investment in upgrading
infrastructure, ensuring backward compatibility with existing receivers, and managing the coexistence of analog and digital transmissions during the transition period. Interference and noise. Radio broadcasters face ongoing challenges related to interference from other radio signals, atmospheric conditions, and electromagnetic noise. These factors can degrade signal quality, especially in urban areas with high level of electromagnetic interference and radio frequency interference. Cyber security risks. As radio broadcasting infrastructure becomes increasingly interconnected and reliant on digital technologies, it becomes more susceptible to cyber threats. Malicious actors may target radio stations, networks, broadcasting systems, and transmission facilities, leading to severe disruptions, data breaches, or unauthorized access to sensitive information. Emerging technologies. Rapid advancements in technologies such as 5G, artificial intelligence, and internet protocol-based broadcasting present both opportunities and challenges for radio broadcasters. Integrating these technologies into existing radio infrastructure requires careful planning, investment, and workforce training to ensure seamless integration and optimal performance. Consumer behavior shifts. Changing consumer preferences and behaviors driven by factors such as the rise of streaming services, on-demand content consumption, and personalized media experiences pose challenges for traditional radio broadcasters. Adapting to these shifts in consumer behavior while retaining audience engagement and relevance remains a key technical challenge for radio broadcasters. Environmental sustainability. Radio broadcasting infrastructure, including transmission towers, antennas, and broadcast facilities, consumes significant energy and resources. As organizations prioritize environmental sustainability, finding ways to reduce energy consumption, minimize carbon footprint, and adopt eco-friendly practices without compromising broadcast quality becomes increasingly important. Addressing these technical challenges requires collaboration among radio broadcasters, regulatory authorities, technology vendors, and industry stakeholders by leveraging innovation, investing in research and development, and embracing emerging technologies. Radio broadcasters can overcome these challenges and continue delivering high quality broadcasting services to audience worldwide. Thank you very much. I wish you a very happy World Radio Day. Thank you. Thank you, Hari Singh ji, Head of Office, Akashvani, Hyderabad, who's the Director of Engineering. Thank you so much for giving us an insight about everything about the radio, the media, and around the world, how we have progressed through the years. Well, with a network of over 262 radio stations, Akashvani is available to 92% of India's area and nearly all of its population. It broadcasts in 23 languages, 146 dialects, catering to India's diverse demographics and tastes. It also has an external services division which broadcasts in 11 Indian and 16 foreign languages. Well, nostalgia, thy name is Akashvani indeed. Let me now welcome Uday Shankar Garu, Head of Programs, Akashvani Hyderabad, to address us. Thank you. Thank you, Jayasri. Respected dignitaries on the stage, B. Harshin Garu, Director Engineering, and one second, a little bit up. This mic.
Sri B. Harsingh Garu, Head of Office, Akashvani Hyderabad, Dr. Hommi Sharma Garu, Dr. Nagasuri Venugopal Garu, C.S. Rambabu Garu, PR Magnate of India, not only in India, entire world, Dr. Ajay Agarwal Garu, Hariharan Garu, Vijay Kumar Garu, and Sumanaspati Reddy Garu, and all of you, my dear students. A very warm welcome to Akashvani here on this World Radio Day. On this auspicious occasion of World Radio Day, today we gather here to celebrate the power and significance of radio, a timeless medium that has been an integral part of our lives for decades. As we reflect on the themes of this year's World Radio Day, radio, a century informing, entertaining, and educating, it is crucial to recognize the enduring relevance and invaluable service rendered by Akashvani as a public service broadcaster. On this day, we talk about radio's remarkable past, relevant present, and promise of a dynamic future. We at Akashvani Hyderabad broadcast in 7 languages, and in this program, today the speakers will speak in either in Telugu, Hindi or English. I chose English to express my thoughts on this day to reach more people now and also in future, as we're also giving it live YouTube, it will be documented permanently. Radio, with its ability to reach the farthest corners of our nation, has been a steadfast companion to millions, transcending barriers of geography, culture, language, and many more. Akashvani in particular has been at the forefront of broadcasting, delivering a diverse array of programs that cater to the varied interests of our society. From cultural showcases to educational initiatives, from agriculture guidance to social awareness campaigns, Akashvani has consistently served as a beacon of information, entertainment, and enlightenment for people of all ages. Since its inception in 1936, Akashvani has been a steadfast companion to millions of listeners across the length and breadth of our nation. Through its diverse array of programs, it has not only entertained, but also educated, enlightened, and empowered generations of listeners. Over the years, Akashvani has been blessed with numerous stalwarts, visionaries, writers, musicians, and performers who have dedicated their lives to enriching the airwaves with outstanding content. From luminaries in literature to vidwans of classical music, from masters in light and folk music to thespians of drama, Akashvani has been a nurturing ground for artistic excellence and cultural preservation. But Akashvani contribution extends far beyond the realms of art and culture. It has been a tireless champion of social causes, providing platforms for discussions on agriculture, women's empowerment, health awareness, youth development, and children's education, and with its running commentaries in sports and festival occasions. Through thought-provoking documentaries, features, informative talk shows, and interactive forums, discussions, and live phone-in programs, and with the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Mann Ki Baat program, Akashvani has fostered dialogue, raised awareness, and inspired positive change in the society. One of the most remarkable aspects of radio is its inclusivity. Unlike many other forms of media, radio doesn't discriminate based on literacy levels and or access to technology. It is a medium that speaks directly to the heart of communities, providing a platform for voices that often go unheard. Through its programming, Akashvani has empowered citizens to engage in meaningful dialogues, participate in democratic processes, and contribute to the development of our nation. At the heart of Akashvani's success lies the dedication and passion of its RJs, like our RJ Jayasri at present. These unsung heroes of the airwaves have the innate ability to engage listeners
captivate audiences and create meaningful connections through their live programs. With their infectious enthusiasm, warmth, and sincerity, they have become trusted companions to listeners, bridging distances and fostering a sense of community and belonging. However, as we celebrate the legacy of radio, we must also acknowledge the challenges it faces in the wake of the social media explosion. In today's digital age, where information is available at the click of a button, radio has had to adapt to remain relevant. While social media platforms offer unprecedented reach and interactivity, they also bring with them the risk of misinformation, echo chambers, and algorithmic biases. In contrast, radio continues to uphold principles of accuracy, objectivity, and community engagement, thereby serving as a trusted source of information in an increasingly fragmented media landscape. Yet, despite these challenges, radio continues, driven by its commitment to public service and its unwavering dedication to the welfare of society. As we look forward to the future, let us reaffirm our support for Akashvani as a public broadcaster, recognizing the indispensable role it plays in fostering unity, diversity, and progress. Now, let's delve further into the pivotal role of news in radio, especially considering its credibility, multilingual approach, and reach across diverse terrains in our nation. News broadcasting on radio stands as a cornerstone of democracy, providing citizens with timely, accurate, and impartial information essential for informed decision-making. Akashvani's commitment to journalistic integrity ensures that its news programs uphold the highest standards of credibility, serving as a trusted source of information for millions of listeners across the country. Moreover, one of the most remarkable aspects of Akashvani news broadcasts is its multilingual approach. Recognizing India's linguistic diversity, Akashvani delivers news in a plethora of languages, ensuring that citizens from every corner of our nation can access information in their mother tongue. This inclusivity not only enhances comprehension but also fosters a sense of cultural identity and belonging among listeners. Furthermore, radio's unparalleled reach make it particularly vital in reaching remote and undeserved communities, including those in rugged terrains and challenging terrains. While other forms of media may struggle to penetrate these regions, radio effortlessly transcends geographical barriers, bringing news and information to even the most isolated villages and hamlets. In essence, news broadcasting on radio plays a pivotal role in fostering transparency, accountability, and civic engagement. It empowers citizens to participate actively in democratic processes, hold authorities accountable, and contribute to the socio-economic development of our nation. On this World Radio Day, let us celebrate the indispensable contribution of news in radio, its credibility, multilingual approach, and unwavering commitment to serving the diverse needs of our society. Let us reaffirm our support for Akashvani and its tireless efforts to inform, educate, and empower citizens across the length and breadth of our great nation. As we celebrate World Radio Day, let us not only acknowledge the rich legacy of Akashvani, but also reaffirm our commitment to supporting public service broadcasting. Let us recollect the contribution of the countless individuals, like all the persons who have retired from Akashvani also, who are present right now. Let us recollect the contribution of the countless individuals, past and present, who have dedicated their lives in broadcast to enriching our airwaves and serving the public good. And let us recognize the enduring power of radio to inform, entertain, and unite people of all ages and backgrounds. On this World Radio Day, let us celebrate the enduring power of radio to connect, inspire, and transform lives. Let us honor the tireless efforts of Akashvani in serving the public's interest and promoting the common good. And let us pledge to continue supporting radio as a vital medium for communication, education, and enlightenment in our ever-evolving world. By celebrating this World Radio Day, let us carry with us the spirit of unity, inspiration, and appreciation for the invaluable service rendered by Akashvani and radio broadcasters around the world. And let us cherish the memories, the knowledge gained, and the connections forged through the airwaves. And let us continue
to support and uphold the principles of public service broadcasting in the years to come. Thank you for joining us in this celebration, and may the magic of radio continue to resonate in our hearts and homes for generations to come. Our radio public service broadcast is still relevant as we see the number of callers participating in different programs. And the fight to survive, to do more service, continues with more innovative programs in nearest future. And in this forward journey, we will take youth with us, persons like you, with us, and your hopes in our programs. We'll be there with you always to encourage you, irrespective of your present standard in knowledge and position in life, so that one day you will shine in your own career. I request you, particularly youth, to know and make use of the opportunity given through Prime Minister's Mann Ki Baat every month, where you can share your suggestions on the issues concerned to our nation directly to Prime Minister. Once again, thank you all for listening patiently all this much time. Once again, I congratulate every one of us here present on this World Radio Day. Thank you. Big round of applause to our head of programs. Akashvani Hyderabad is the backbone of Akashvani Hyderabad, and thank you, Uday Shankar Garu, for your address. You are listening to Akashvani Hyderabad. This is a live broadcast and celebration of World Radio Day 2024. We now have a public relations magician. Let me introduce or give a rather brief introduction, but it will go lengthy. But let me just introduce Dr. Ajay Kumar Agarwal ji is a veteran public relations magician having experience of more than 4 decades. Public Relations Council of India in its global conclave held in Bangalore has conferred on him prestigious Dr. K.R. Singh Memorial Lifetime Achievement Award in the field of PR at the national level. Heavily decorated, he has been a counselor at Dr. B.R. Ambedkar Open University, a visiting guest faculty, and a very prominent speaker at various universities. He was also invited as a keynote speaker at an international conference on media in Rome. He has also received many national and state level awards in PR field: Indira Gandhi National Integration Award, Unity Award, and Kamal Patra Award by JCI are to name a few. Also, let me also tell you that he's a recipient of Bharat Gaurav Award in British Parliament, London. Right now, National President, International Chambers of Public Relations. And let me not waste any further time, and let me request Dr. Ajay Agarwal sir to please come onto the stage and speak a few words. Thanks a lot, Jayashree ji, for giving and talking about me. Executives on the dais, dignitaries on the dais, head of the administration, Singh Saab, and head of the program, Uday Shankar ji, and other dignitaries, and my dear friends. I have started my journey with All India Radio when I was only 22 years old, from Rampur, Uttar Pradesh, when I was invited by All India Radio to be interviewed as a captain Kho-Kho, Ruhelkhand University, Bareilly. Since then, I have not looked back, and my association with the All India Radio was continuing. There I have given at least 50 to 60 programs on All India Radio on different topics. They used to give the topics to me, I understood that. The journey did not end there. Being a PR man and having a flair for the PR and passion for the PR, I came to Hyderabad in Central Bank of India and joined as a PRO for entire Andhra Pradesh and Karnataka. At the time, Andhra Pradesh was a joint Andhra, so Andhra and Karnataka. I'm talking about, I came to Hyderabad in 1984. And I'm lucky that I have been associated with this All India Radio since then in Hyderabad. And on this occasion, first of all, at the outset, I would like to compliment you and Doordarshan authorities for
celebrating the World Radio Day. The radio has brought a lot of changes in the country, in the community, among the people, and communication. As Dr. has told, the communication is the most important part of our life, and this role was played by All India Radio by giving information, how to reach to the people. All India Radio, now Akashvani, was having a reach to 99% area, 92% area of the country, and was reachable to the 99% of the people of the population of the country. So this is the biggest medium I have ever seen to reach to the masses, and same response was there from the masses also. That they used to listen. I remember, but my father, I was very young, my father in the beginning used to open the radio, छोटा डब्बा होता था रेडियो का कैरी वो, to listen to the news. The radio was the thing for us to understand, listen, what is happening around us. At the time there was no other medium. Radio was the only medium, entertainment, education, guidance, and communicating the services, policies, rules and regulations of the government to the public. Radio was a link between between the government and the public. Being a PR man, I have been very lucky to be associated with All India Radio here. You will be surprised to know that I used to come to All India Radio very frequently, and many All India people, employees, they used to think that I am also employee of All India Radio. So being a PR man, you have to create that much relationship that people should know you, understand you, and communicate whatever you want to communicate. I have taken the media, All India Radio people, to various villages to highlight the services and roles of my bank, to educate the people and to communicate how to take the loans, how to approach the bank, what to do, how to, because they are totally illiterate. They don't know how to approach the bank. They don't know how to talk. We have taken the beneficiaries, we have discussed with the beneficiaries, and All India Radio people have taken their interviews, how they got loan, before getting the loan, what was their position, and after getting the loan, what is their status. So this message has gone very wild among the other people, and they started approaching the banks. Not only this, we have also communicated about different schemes for the welfare of the people in rural India. Radio is more popular in rural area, and still it has got relevance. Recently, our Prime Minister, since long beginning, he is giving now Man Ki Baat. See, any organization, it has to survive, it has to keep a pace with the change. If pace of the change is not maintained, the survival will be difficult. So they are innovating different programs, different things for different people, music, entertainment, and whatnot. Calling important dignitaries to have discussion on them, to communicate to the people what is the use of this type of communication with the people. My bank has, being a PR man, I can also say All India Radio is nothing but a PR person. It's a link between government and public, and doing very well. I must compliment the people of the All India Radio, those who have contributed their might. One Mr. Vijay Kumar is sitting here. I used to come to him. See, we want to go to this village. We have gone to more than 200, 300 villages and interviewed almost each village 25 to 30 people for how they have approached the banks, how they can approach the banks, how they are successful. So success stories. All India Radio today is a success story for that.
And my success is also depend, the credit goes to All India Radio. So friends, being PR Ben, you are all young people. I feel I am also young. I am only 40 years old, though having experience of 40 years. But I'm 40 years old. And I go to various universities, I give the lecture. My purpose is there. The people should know not only the role of All India Radio, but role of public relations, which everyone uses in their day-to-day life. But they don't know the importance. So I want you to learn PR, follow PR, and be a successful personality wherever you are. Thank you very much. I don't want to take much time, and whenever time permits, we'll interact in detail. Thank you very much. Dr. Ajay Kumar Agarwal, sir, and thank you so much for your wonderful inputs and for your inspiring talks, sir. 40 years of experience indeed, but we have so much to learn from you. Thank you, sir. Well, moving on with our other dignitaries and guests, and well, I would say he is like a family to Akashvani. He is Ram Babu sir, Sita Ram Babu Chennuri Garu, Assistant Director, retired All India Radio. But let me tell you, he's an expert in Telugu language and literature. Telugu Bhasha Sahitya Sevalo Akashvaniki ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అందించారు సర్వీస్ అందిస్తూనే. థ్యాంక్ యూ అందరికీ వామ్ వెల్కమ్ ఈ ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం సందర్భంగా. అయితే మేము అందరం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కదా, సో మీకు కొంచెం బోర్ కొడుతుండొచ్చు. సో కాబట్టి ఒకసారి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు, మీరు బహుశా ఎంతమంది ఆల్ ఇండియా రేడియో వింటున్నారో నాకు ఐడియా లేదు, బహుశా మీ పేరెంట్స్ డెఫినెట్గా వినే ఉంటారు. న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ అనే యాప్ ఉంది, విన్నారు ఎప్పుడన్నా? మీ అందరికి తెలుసా? సో మీ అందరు జర్నలిజం స్టూడెంట్సే కదా, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. జర్నలిజంలో మీకు పేపర్ కూడా ఉంది కదా, రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్, రేడియో జర్నలిజం అనే పేపర్ కూడా ఉంది కదా, రైట్. అయితే ఈ వరల్డ్ రేడియో డే అనేది మొదటిసారి ఎప్పుడు వచ్చింది ఐడియా ఉందా? ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరల్డ్ రేడియో డే అనేది స్టార్ట్ అయింది? అసలు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? యునెస్కో 2011 రిజల్యూషన్లో అప్పటి స్పెయిన్ బ్రాడ్కాస్ట్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఒక రేడియో డే అనేది జరిపితే బాగుంటుందని. 2012 ఈ ఫిబ్రవరి 13న స్టార్ట్ చేశారు. వై ఫిబ్రవరి 13th? ఎందుకు ఫిబ్రవరి 13th అంటే 1946లో యుఎన్ రేడియో ఫామ్ అయింది ఆ రోజున, ఫిబ్రవరి 13th రోజు. అలా ఫిబ్రవరి 13th వరల్డ్ రేడియో డే అనేది, అంటే చాలా రిలేటివ్ రీసెంట్ కదా. 2012 అంటే నేను అప్పుడు యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో వర్క్ చేసేవాడిని నేను మొదటిసారి ఈ వరల్డ్ రేడియో డే జరిగినప్పుడు. సో వాటికి 11-12 డేస్ అనుకో. ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఉంటుంది, రైట్. అలా ఇప్పుడు ఆకాశవాణి గురించి వస్తాను. ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రసార భారతి సంస్థ తెలుసు కదా మీకు, ఏఆర్ అండ్ దూరదర్శన్, రైట్. దాదాపు ఎన్ని రేడియో స్టేషన్లు ఉండొచ్చు? ఆల్ ఇండియా రేడియోకి ఎన్ని రేడియో స్టేషన్లు ఉండొచ్చు? ఒక అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్ చెప్పండి, మీ ఇష్టం, మీ గెస్ చేసి చెప్పండి. ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్స్ మొత్తం దేశంలో ఎన్ని ఉండొచ్చు? ఎన్ని గెస్? 36. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. 50-60. ఓకే, 260 ఎవరు? 260. ఇంకా 450. ఎస్, ఐ థింక్ హ్యాస్ కమ్ వెరీ క్లోజ్. నేను కూడా కరెక్ట్ నెంబర్ చెప్పాను కానీ 450 ఆల్మోస్ట్. ఎస్, 450 రేడియో స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో నూక్ అండ్ కార్నర్లో ఉంది. లే పేరు విన్నారు కదా, లే అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో లే ఉంటుంది, అక్కడ ఉంది. చూరు అని వెస్ట్రన్ సైడ్ ఆల్మోస్ట్ థార్ డిజర్ట్లో ఉంటుంది. ఈస్టర్న్ సైడు దిబ్రుగఢ్, వెరీ నియర్ టు బంగ్లాదేశ్ బోర్డర్. నెక్స్ట్ కింద అండమాన్ నికోబార్లో పోర్ట్ బ్లేర్. ఇట్లా మొత్తం భారతదేశంలో నూక్ అండ్ కార్నర్లో ఉన్నది ఆల్ ఇండియా రేడియో. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 1927లో, యాక్చువల్ 1923లోనే రేడియో క్లబ్స్ ఉన్నాయి కానీ 2-3, ఒక లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అంటూ వచ్చింది 1927 జూలై 23rd. మన పెద్దలు చెప్పారు, 2 స్టేషన్లు, బాంబే అండ్ కలకత్తా. సో దాట్స్ రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే ఇంకో 4 ఏళ్లలో రేడియో ప్రసారాలు ది కంప్లీట్ 100 years ఇన్ ఇండియా, రైట్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని రేడియో స్టేషన్లు ఐడియా ఉందా మీకు?
తెలంగాణలో ఉన్న ఐడియా ఉందా? సో మీరు అందరూ ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎంలో వింటూ ఉండొచ్చు, కానీ ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం జోలికి వెళ్ళండి, మీరు ఆల్రెడీ వింటారు కాబట్టి. వరంగల్లో ఉంది, ఐడియా ఉందా? వరంగల్లో ఉంది, నిజామాబాద్లో ఉంది, కొత్తగూడెంలో ఉంది, ఆదిలాబాద్లో ఉంది. ఇవి కాకుండా కరీంనగర్లో ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది. ఇవి చిన్న చిన్న 100 వాట్ ట్రాన్స్మిటర్స్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. సో న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఏఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ వినొచ్చు మీరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ దూరదర్శన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వినొచ్చు. రైట్. ఎంతమంది మీలో 9 o'clock బులెటిన్ న్యూస్ వింటారు? ఎవరు వింటారా? ఓకే, షీస్ నార్జీ. ఓకే. అలాగే 9:50 స్పాట్లైట్ వస్తుంది. మీరందరూ కూడా రేపొద్దున సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు. మీ కోచింగ్ సెంటర్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ మీరు రేడియో వింటం నేర్చుకోండి అని చెప్తారు. ప్లస్ రేడియో జర్నలిజం ఎలాగో అలాగే ఆర్జేయింగ్ కూడా కెరీర్. మీరు ఇప్పుడే తను జయశ్రీ మాట్లాడటం మీరు చూశారు. రేడియో అంటే మేమందరం వీఆర్ ఇన్ 60s అనుకుందాం పోనీ. సో వీ గ్రూ అప్ విత్ రేడియో. అంటే మా ఇళ్లలో పొద్దున్నే లేవగానే 6 గంటలకు రేడియో మోగుతూ ఉండేది. సో వీఆర్ మూవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ దోస్ డేస్. ఇప్పుడు చాలా మీడియా సిచ్యుయేషన్ మారిపోయింది, చాలా ప్రైవేట్ ఛానల్స్ వచ్చాయి, ఇట్ హస్ బికమ్ వెరీ పర్సనల్గా అయిపోయింది కదా. రేడియో ఈజ్ ఏ పర్సనల్ మీడియం. ఎప్పుడన్నా చూడండి, ఒక ఆర్జే మాట్లాడుతుంటే మీకోసమే మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో రేడియో ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అండ్ ఇంటిమేట్ మీడియం. సో రేడియో మీరు రెగ్యులర్గా జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే సో రేడియోతోటి మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటారు. సో త్రూ రేడియో ఎట్లా మాట్లాడాలి, యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇట్లాంటివి చాలా మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సరే, ఒక ఆల్ ఇండియా రేడియో అంటే ఒక ట్రెడిషనల్ మీడియంగా భాషకు సంబంధించి ఇంకా జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంది. వేరాస్ ప్రైవేట్ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే భాష వేరు. బహుశా మీ లింగో, మీరు మాట్లాడే భాష కొంచెం మిక్స్డ్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీషు, తెలుగు, హిందీ అన్నీ కలిపిన భాష ఆ ఛానల్స్ మాట్లాడుతున్నాయి. కానీ మీరు ఒక జర్నలిస్ట్గా రేపొద్దున తెలుగు జర్నలిజం మీరు టేకప్ చేయాలంటే, భాష పట్ల మీకు కమాండ్ రావాలి అంటే, భాష పట్ల మీకు మమకారం పెరగాలి అంటే మీరు రేడియో చాలా ముఖ్యం, రేడియో వినటం చాలా ముఖ్యం. సో రేడియో వినటం వలన కూడా మీరు చాలా నేర్చుకుంటారు. రైట్. ఇందులో తెలుగు లిటరేచర్ సంబంధించి, ఆకాశవాణిలో తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మీరు ఎంతమంది తెలుగు సాహిత్యం చదివేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? అసలు ఎండమూరి వేదనాథ్ పుస్తకాలు చదువుతారు కనీసం? తక్కువ. రైట్. కాబట్టి ఒకటేంటంటే, రేపొద్దున మీరు ఒక కెరీర్ జర్నలిజం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆ తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా సరే, మీకు మంచి రీడింగ్ హ్యాబిట్, చదివే అలవాటు చాలా ముఖ్యం. చదివే అలవాటు ఎంత ముఖ్యమో వినే అలవాటు కూడా అంత ముఖ్యం. వినటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే డెలివరీ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎంత స్పీడ్గా చెప్పాలో తెలుస్తుంది, ఏ స్పీడ్తో మాట్లాడాలి, ఎలా మాడ్యులేట్ చేసి చెప్పాలో తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మేము మా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, రేడియో పర్సనాలిటీస్ అంటే వాళ్ళని చూడటం కోసం చాలా చిన్నప్పుడు రేడియో స్టేషన్కి వస్తుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు వినిండకపోవచ్చు, శారదా శ్రీనివాసన్ అని ఒక పెద్ద ఆవిడ ఉండేది. షీ స్టిల్ ఎలా, ఒకప్పుడు గొప్ప డ్రామా వాయిస్ ఆవిడ చూడటం కోసం చాలామంది వస్తుండేవాళ్ళు. మేమందరం, నా వరకు నేను డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో, నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో డిగ్రీ చదివాను న్యూ సైన్స్ కాలేజ్లో. అప్పుడు హైదరాబాద్ బి అనేది చాలా పాపులర్. ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఎఫ్ఎం స్టేషన్లు పాపులర్, ఆ రోజులో హైదరాబాద్ బి తెలుగు ఉండేది, ఉర్దూ ఉండేది, యువాణి, 3 భాషలు ఉండేది. సో మా అందరికంటే యువాణి ఇంగ్లీష్ చాలా మోజు ఉండేది. సో యువాన్ ఇంగ్లీష్లో అక్కడ ఛాయిస్ పీరియడ్ అని, మై ఛాయిస్ అని, ఇట్లా వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే దే టు ప్రజెంట్ సాంగ్స్. అప్పట్లో మా టైంలో అబా అని, బీజీస్, వీళ్ళందరూ కూడా దేర్ ఆల్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ గ్రూప్స్ ఉండేవి, మ్యూజిక్ గ్రూప్స్ ఉండేవి. సో వాళ్ళు దే టు ప్రజెంట్ దోస్ ఆల్బమ్స్. వాళ్ళు చూడడానికి మేము అప్పుడు వచ్చేవాళ్ళం. మేము రేడియో స్టేషన్ ఎంటర్ అవ్వడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం యాక్సెసిబిలిటీ పెరిగింది, కానీ ఆ రోజుల్లో రేడియో స్టేషన్ రావాలని కూడా చాలా కష్టం. సో అలా రేడియో పర్సనాలిటీస్లో శారదా శ్రీనివాసన్, రేడియో డ్రామా ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు? ఒక నాటకం వినండి. చాలా మీరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వెబ్ సిరీస్ అవి చూస్తారు, కానీ అలా కాకుండా ఒక రేడియో నాటకం, పాత నాటకాలు వినండి. అంటే భాష 60లో 70లో కానీ ఎలా ఉండేది, ఎలా అయితే పాత సినిమాలు చూస్తే మనకి భాష ఎంత బాగుంటుందో తెలుస్తుందో, అలాగే నాటకాలు వినండి. చాలా నాటకాలు ఉన్నాయి రేడియోలో. ఆ నాటకాలు కనుక మీరు విన్నట్లయితే, మెయిన్ తెలుగు భాషకు సంబంధించి మా అందరికీ భయం ఉంది. తెలుగు భాష అంటే మీరందరూ మాట్లాడుతున్నారు, చేస్తారు, కానీ రాస్తున్నారా, చదువుతున్నారా, కొంచెం స్వచ్ఛమైన భాష మాట్లాడుతున్నారా అనేటువంటి ఒక కన్సర్న్ ఉంది. కాబట్టి ఇంకా ఆకాశవాణి భాషని
సజీవంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది. భాషని ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి అది ఒక వారసత్వం కొనసాగాలే చేస్తుంది. అలాగే మీరు రాసేటప్పుడు రేడియో స్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తారో మీరు గమనిస్తూ ఉండండి. ఈవెన్ ఆర్జేస్ యాక్చువల్గా వాళ్ళని స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటారు, కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు రాస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుందా? వాళ్ళు రాసుకున్నట్టు కనిపించరు, రాసి చదువుతున్నట్టుగా ఉండరు. అంటే దే మేక్ ఇట్ ఎక్స్టెంపర్లా చేస్తారు. సో మీరందరూ కూడా రేపు పొద్దున్న మీరు జర్నలిస్ట్గా ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళారు, ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మీరు మీ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ బాగుండాలంటే మీరు ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ని మీరు చేయాలి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మీకు రేడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే చాలామంది యంగ్ పోయిట్స్ ఈ మధ్యకాలం ఇప్పుడు బుక్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది కదా, సో ఎవరన్నా వెళ్ళారు ఎంతవరకు లేదో. సో బుక్ ఎగ్జిబిషన్ చూడండి, అక్కడ మీరు యంగ్ పోయిట్స్, యంగ్ రచయితలు వాళ్ళందరూ కూడా రాసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం చాలా ముఖ్యం. మీకు కనుక చదవటం ముఖ్యం. తెలుగు చదువుతారా, ఇంగ్లీష్ చదువుతారా, ఏదో పుస్తకం చదువుతుండండి. ఓ పుస్తకం చదివిన తర్వాత, ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక రివ్యూ రాయండి. రివ్యూ రాయండి, మీ అభిప్రాయం రాయండి. దాన్ని మీరేం చేస్తారంటే రికార్డ్ చేయండి. మీ మొబైల్ ఉంది కదా, మొబైల్లో జస్ట్ మొబైల్లో ఒక యాప్ ఉంటుంది, వాయిస్ యాప్ ఉంటుంది, ఎనీ యాప్ డౌన్లోడ్, రికార్డ్ చేయండి. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత వినండి మీరు. సో మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూపించండి, వినిపించండి. 2 జరుగుతాయి అక్కడ. ఒకటి మీరు స్క్రిప్ట్ రాస్తారు, ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీర్ ఆర్ ది ఎక్సర్సైజెస్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ ఎక్సర్సైజెస్. ఇవన్నీ కూడా బికాస్ యూఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్నలిజం, దీస్ టెక్నిక్స్ దే హెల్ప్ యూ, దే షేప్ యువర్ కెరీర్, దే షేప్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇవి చాలా ముఖ్యం. అందుకనే ఎట్లయితే మీరు ఎఫ్ఎంలు, ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎంలు వింటారో, అలాగే న్యూస్ అండ్ ఎయిర్ యాప్ ద్వారా మీరు దాంట్లో చాలా ఉంటాయి. మీకు 24/7 న్యూస్ ఛానల్ ఉంది, దాంట్లో వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. రాగమని దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో కర్ణాటక మ్యూజిక్ ఉంటుంది, హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, ఫోక్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అది వినొచ్చు. వివిధ భారతి ఇస్ దేర్, వివిధ భారతి ముంబై ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ వస్తాయి దాంట్లో, అవి వినొచ్చు. ఇది కాకుండా రెయిన్బో, ఇప్పుడు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం అంటున్నాం. ఈ రెయిన్బో అక్రాస్ ది కంట్రీ చాలా, ఒక 425 రేడియో స్టేషన్లు ఒక చిన్న మొబైల్లో మీరు వినొచ్చు. అదే కాకుండా దూరదర్శన్ సంబంధించి బులెటిన్స్ అనేది చూడొచ్చు, దూరదర్శన్ ఛానల్స్ చూడొచ్చు. సో దిస్ బికమ్స్ ఎ హెల్దీ హ్యాబిట్. మీరు అందరూ ఓటీటీ సిరీస్ చూస్తారు, అవన్నీ చూస్తే చూడండి, కానీ బట్ ఈ వయసులో రేపొద్దున ఒక మంచి కెరీర్ మీరు ఏర్పరచుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా మీరు న్యూస్ అండ్ ఎయిర్ యాప్ ద్వారా ఎన్నో వినొచ్చు. మీరు హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో 12 స్టేషన్లు దాదాపు. ఈ 12 స్టేషన్లు ఏ కార్యక్రమం ఎలా ప్రసారం చేస్తుందో చూడొచ్చు. దాంట్లో స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ కామెంటరీస్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ క్రికెట్ కామెంటరీస్ అన్నీ కూడా రేడియోలో వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు రేడియో కామెంటరీ చాలా పాపులర్, చాలా ఫేమస్ మా రోజుల్లో. అప్పటికి ఇంకా దూరదర్శన్ టెలికాస్ట్ మొదలు కాని రోజుల్లో మేమందరం రేడియో కామెంటరీ రేడియో ద్వారా వింటూ ఉండేవాళ్ళం. సో దానివల్ల ఏమంటే చెవి గొప్పది అని అనుకుంటాం, కానీ చూడటం కన్నా వినటం చాలా గొప్పది. వినేటప్పుడు యూ హ్యావ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. మీకు తెలియకుండా చూడండి, మీరు అలా రేడియో ఎక్కడ పెట్టి వినొచ్చు కదా, మీ మొబైల్ అక్కడ పెట్టుకుని మీరు అట్లా తిరుగుతే మీ పనులు చేసుకుంటూ రేడియో వినొచ్చు. కానీ మీరు చూసిన దానికన్నా మీ చెవి ద్వారా విన్నప్పుడు ఇట్ రిజిస్టర్స్ ఎ లాట్, మీకు గుర్తుండిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ డేట్స్ కానీ, లేదంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుండిపోతుంది. ప్లస్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రతి నెల లాస్ట్ ఆదివారం నాడు మన్ కీ బాత్లో అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడతారు చూడండి. ప్లస్ ఆయన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఎంతమందిని అన్సంగ్ హీరోస్ అక్రాస్ ది కంట్రీ వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ చాలామంది తెలియదు మనకి. ఎక్కడో ఒరిస్సాలోనో, ఎక్కడో తెలంగాణ మారుమూల ప్రాంతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుమూల ప్రాంతంలో సైలెంట్గా ఎవరైతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళని ప్రజలకు ఆయన పరిచయం చేస్తున్నారు. సో మన్ కీ బాత్ వినటం ద్వారా అనేక అంశాలు మీకు తెలుస్తాయి. ఆయన ప్రతి నెల నెక్స్ట్ సీజన్లో వచ్చేటువంటి పండగలు చెప్తారు, ఇంపార్టెంట్ క్యాంపెయిన్స్ ఉంటే క్యాంపెయిన్స్ గురించి చెప్తారు. ఇవన్నీ దే రిఫ్రెష్ మీ జనరల్ నాలెడ్జ్, మీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇవి రిఫ్రెష్ చేస్తాయి. రేడియో వినటం వలన, ఒక న్యూస్ పేపర్ చదవటం వలన ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయో, మీరు రేడియో వినటం వలన మీకు అన్ని లాభాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు నుంచి కూడా ఇవాళ వరల్డ్ రేడియో డే సందర్భంగా యు మేక్ ఎ ప్లెడ్జ్, యు మేక్ ఎ కమిట్మెంట్. ఇవాళ నుంచి తప్పకుండా మేము రేడియో వింటాము. ఒకసారి న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము. అందులో ఎన్ని భాషల ఛానల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి,
ఊరికనే వినండి. అక్రాస్ ది కంట్రీ మీ కల్చర్, మన భారతీయ సంస్కృతి దేశవ్యాప్తంగా ఎలా ఉంటుందో ఆ స్టేషన్లన్నీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. తమిళంలో అనౌన్స్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో వినొచ్చు మీరు, మరాఠీలో అనౌన్స్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చో వినొచ్చు మీరు, అసామీస్లో అనౌన్స్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో వినొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మీకు కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. మొబైల్ చేతిలో ఉంది. మొబైల్తో మనం చాలా ఫేస్బుక్ చూస్తాం, వాట్సాప్ చూస్తాం, లేకపోతే ట్విట్టర్ చూస్తాం, ఇవన్నీ చూస్తాం. దిస్ విల్, కానీ మీరు న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ని మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే, మా చిన్నప్పుడు మేము విన్నప్పుడు ఓన్లీ రేడియో పట్టుకుని ఒక ట్రాన్సిస్టర్ పట్టుకుని మాత్రమే మేము వినాల్సి వచ్చేది. మా చిన్నప్పుడు మేము మరీ 7th క్లాస్ 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకా కరెంట్ రేడియోనే ఉండేది. సో మేము కొంచెం 10th ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేటికి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉండేది. మా మిత్రుడు డాక్టర్ నాగేశ్వర వేణుగోపాల్, మేము ఇద్దరం వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో కలిసి చదువుకున్నాం. తను అప్పుడు ఇంకా మాకు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ క్యారీ చేయడం చాలా లగ్జరీ మేము స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు. తను అప్పటికే ఒక ఎప్పుడు హీస్ టు క్యారీ ఆల్వేస్ ఒక ట్రాన్సిస్టర్, చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ మొత్తం తను మెస్కి వెళ్ళినా హాస్టల్లో ఉన్నా ఉండేవాడు. ఆ రోజుల్లో అది ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్. ఆ రోజుల్లో ఒక రేడియో సెట్ అనేది యూనివర్సిటీ రోజుల్లో ఓన్ చేయటం అనేది. ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా నౌ ఏ మొబైల్ ఎట్ క్లిక్ ఆఫ్ ఏ బటన్ మీకు మొబైల్లో న్యూస్ అనేది యాప్ ఉంది. ఎక్స్ప్లోర్ హాయిగా మీరు ఎలా అయితే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని ఇవన్నీ చూస్తుంటారో మీరు ఈ యాప్ ద్వారా చాలా రేడియో స్టేషన్ వినండి. మీరు సపోజ్ తెలుస్తుంది ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది రేడియో అనేది. ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు న్యూస్ అనే యాప్ వినటం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇక మిగతా విషయాలు సరే, లిటరేచర్ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ అంటారా, అవన్నీ కూడా మీరు మీ అంతా మీరు చదవడం అనేది చాలా ముఖ్యం, చాలా కీలకం నా ఉద్దేశంలో. మనం ఒక పర్సనాలిటీ, ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మనం రూపొందించుకోవాలంటే మనుషుల్ని పరిశీలించడం ఎంత ముఖ్యమో పుస్తకాలు చదవటం కూడా అంతే ముఖ్యం. మనుషుల్ని పరిశీలిస్తే మీరు మంచి రచయిత అవుతారు డెఫినెట్గా. పుస్తకాలు చదివినట్లయితే ఎలా రాయాలో మీకు తెలుస్తుంది, రాసే టెక్నిక్ అనేది మీకు అలవడుతుంది. ఈ రెండు చాలా ముఖ్యం. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కథలు చదువుతారు, కవిత్వం చదువుతారు. ముఖ్యంగా యువవాళ్ళలో మీరు చూడండి, ఇవన్నీ కూడా దే హెల్ప్ యూ ఎ లాట్. సో మీ అందరూ మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వస్తుంది. 1982లో నేను బీసీజీఏలో చేరాను, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో. ఎంట్రన్స్ అనుకుంటా కదా, అప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఉండేది. సో అదే ఎంట్రన్స్ 1982లో. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను బీఎస్సీ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఒక నెల రోజులు నేను అప్పుడు బషీరుద్దీన్ అహ్మద్ గారని ఆయన హీ వాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. ఒక నెల రోజులు మాత్రం నేను బీసీజే కోర్స్ చేసి తర్వాత నేను ఎంఎస్సీ కోర్స్కి వెళ్ళిపోయాను. సో జర్నలిజం అనేది నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక అందరిని ద్రాక్ష పంటలా అనిపిస్తుంది. నేను చేయలేకపోయాను కాబట్టి, అని మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు చాలా ముచ్చటేస్తుంది. నేను ఏ జర్నలిజం కోర్సు నేను చేయలేకపోయానో ఆ జర్నలిజం స్టూడెంట్స్కి రేడియో గురించి 4 మాటలు చెప్పేట అవకాశం నాకు ఇవాళ కలిగింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్. ఆకాశవాణి ద్వారా ఉదయశంకర్ గారికి ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకసారి జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్ళటానికి మీ అందరిలోకి మా ఏజ్ మళ్ళీ మా యూత్ని మేము చూసుకోవడానికి మాకు ఒక అవకాశం లభించింది అనుకుంటూ, అలాగే ఈరోజు పెద్దలు హర్సింగ్ గారు, ఉదయశంకర్ గారు, అలాగే మిత్రుడు డాక్టర్ నాగేశ్వర వేణుగోపాల్ గారు, ఓం శర్మ గారు, అగర్వాల్ గారు, హరిహరన్ గారు, మా మిత్రుడు విజయ్ కుమార్, అలాగే సుమనస్పతి, వీళ్ళందరూ కూడా వెటరన్స్ మీకు మంచి మంచి విషయాలు చెప్తారు. తప్పకుండా వినండి, ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. నేను చెప్పినట్టే మన ఫేవరెట్ లెక్చరర్ కాలేజ్లో గైడెన్స్ ఇచ్చినట్టే ఉండింది కదా. అబ్సల్యూట్లీ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ టు సార్. Moving ahead, once again to our listeners, you're listening to Akashvani Hyderabad, live from our studios. We have various dignitaries here, retired officials who have dedicated their service, lives and decades of service to Akashvani Hyderabad, and we are right here live with the students of Mass Communications and Journalism of Osmania University. Moving ahead, we have our next guest, our dignitary. Sir, सर की उपस्थिति में हिंदी भाषा का प्रयोग करने में ज़रा घबराहट होती है मुझे, तो सर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं. होम निधि शर्मा जी, and he is the Deputy General Manager, OL, Bharat Dynamics Limited, Ministry of Defence. He is serving in the field of language for more than 30 years, an expert in Hindi Bhasha, received Raj Bhasha Kirti National Award from the Honorable President of India, not once, not twice, but 3 times. Received several awards from the Governor of Andhra Pradesh, Kerala and Telangana, and a very, very wonderful guide, a mentor. And let me welcome Home Nidhi Sharma ji with immense respect, please.
नमस्कार आप सबको और सुनने वालों को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आकाशवाणी का, विशेषकर उदय जी का जिन्होंने मुझे याद किया और अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक अवसर दिया है। आज मैं याद करना चाहूँगा उस दुनिया के क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले वैज्ञानिक गुगिलिएलो मार्कोनी को, जिनका जन्म 1875 के आसपास हुआ था, यानी 1875 आपको मैं याद दिला दूं। और 1895 में 20 साल की छोटी उम्र में उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसा उपकरण बनाया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो संचार की क्रांति का सूत्रपात करने वाला उपकरण बना। कहते हैं दुनिया में अलग अलग युग में अलग अलग समय पर एक खास तरह की क्रांति आई। अभी हमने देखा आदरणीय स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया, एक पूरा का पूरा युग परिवर्तन हुआ उससे। इसी तरह से प्राचीन काल में कहा जाता है कि जब अग्नि की खोज हुई तो समाज और सभ्यता के साथ साथ पूरी दुनिया में बदलाव आया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो बदलाव आया। मेरे मित्र हैं डॉक्टर घनश्याम शर्मा, उन्होंने एक बेजोड़ वाक्य कहा है जो इतिहास में दर्ज होने लायक है। आज मैं उसे भी कह देता हूं कि उन्होंने एक बार कहा कि जब मनुष्य का विकास होता गया, जब वो 4 पैर से 2 पैर पर खड़ा हुआ और उसके जब 2 हाथ स्वतंत्र हुए तो उससे बहुत बड़ी क्रांति आई। और जब आपके हाथ फ्री हो जाते हैं, आज भी आप जब चलते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं, इसका मतलब है कि हम फ्री तो हुए हैं लेकिन हाथ हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज जब हम एक कोई डिजिटल वॉच पहनते हैं तो आपकी काउंटिंग की गणना आपके हाथ के मूवमेंट से होती है, ना कि पैर के मूवमेंट से। तो जब इस तरह की क्रांति दुनिया में आई, मेरा ऐसा मानना है कि आधुनिक समय की एक बहुत बड़ी क्रांति रेडियो के आविष्कार से हुई। तो आइए आज याद करते हैं विश्व रेडियो दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मार्कोनी को, जिन्हें नोबेल पुरस्कार। कैसे मैंने रेडियो को समझा और जाना है, कुछ बातें मैं आपके सामने इस अवसर पर रखना चाहूँगा। चूंकि आप सब लोग मास कम्युनिकेशन से यहाँ जुड़े हैं और कई हमारे श्रोता लाइव सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी राम बाबू साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रेडियो कैसे कैसे आदमी को विकसित करता है। तो जब 2 प्राइवेट चैनलों से एक लाइसेंस के रूप में रेडियो की शुरुआत हुई 1927 में, और 1930 के आसपास इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, और 1936 में जब ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के रूप में हमारे सामने आया, उस समय देश आज़ाद नहीं था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद हमें एक ऐसे संचार माध्यम की आवश्यकता थी जो लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और 1957 में 1957 में जब हमारे पास रेडियो की सर्विसेज आरंभ हुई तो एक उद्देश्य तैयार किया गया कि रेडियो चले कैसे, आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उससे पहले तक हमारे पास रेडियो चलाने का वैसा अनुभव नहीं था जैसे दुनिया के अन्य देशों में था। तो रेडियो का एक सिद्धांत बना, यानी प्रसारण का, कार्यक्रमों का, उसकी रूपरेखा का। उसके 3 मूल शब्द या जो सिद्धांत है वो रखे गए। पहला था ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा था सूचना यानी इंफॉर्मेशन, और तीसरा था एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। यानी आप देखिएगा कितना दूरदर्शी सिद्धांत जो है, फिलॉसफी को रखा गया कि नॉलेज फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन एंड फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट। लेकिन आज यदि आप देखें तो ये जो क्रम, ये ऑर्डर है, ये आपको उल्टा दिखाई देता है। अधिकतर जब आप रेडियो या कोई और आप मीडिया से जुड़ते हैं तो आपको से, और वो 5 वॉल्ट का रेडियो हम लोग सुनते थे, और उस समय रेडियो लाइसेंस की ज़रूरत हुआ करती थी।
यानी लाइसेंस हुआ करता था, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि उस समय से लेकर आज तक रेडियो में कितना परिवर्तन आया। तो 1957 में जो है विविध भारती की कल्पना की गई। ये श्रेय जाता है उस समय के डायरेक्टर जनरल माथुर साहब को, अगर मैं उनका नाम याद करूं, गिरजा माथुर शायद उनका पूरा नाम था। उन्होंने जो है सोचा कि कोई एक ऐसी सेवा जरूर होनी चाहिए जो सिलोन रेडियो की तरह भारत में हो और हमारा अपना जो प्रसारण का माध्यम होगा वो लोगों तक जो है पहुंचेगा। और इस तरह से जो है विविध भारती की संकल्पना हुई। उसमें उन्होंने साथ लिया पंडित नरेंद्र शर्मा का, केशव पंडित जी का और गोपाल दास जी का। ये साथी थे उनके जिन्होंने विचार मंथन करके इसे नाम दिया विविध भारती। और ये श्रेय जाता है पंडित नरेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने ऐसे 5 नाम दिए जो पिछले 1957 से लेकर अब तक सबकी ज़बान पर है। पहला नाम है आकाशवाणी, विविध भारती, और उस पर शुरू होने वाले कार्यक्रम जयमाला, हवा महल, छाया गीत। आपकी उम्र चाहे कोई रही हो, आप शादीशुदा हों, आप अकेले हों, आप परिवार के साथ हों या आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ, जब कभी आप ये कार्यक्रम सुनेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ देर के लिए ज़रूर अपने आप को भूल जाएंगे। इसकी वजह ये है कि जिस तरह से इसके जो प्रेजेंटर हैं, मैं कुछ नाम भी आपको याद दिला दूं क्या कि क्योंकि कई युवा साथी हमारे बैठे हैं। अमरकांत दुबे, आप सुनिएगा उनको, क्या मीठी ज़बान है उनकी, किस तरह की प्रस्तुति, कैसी शैली, शब्दों का चयन, अभिव्यक्ति। रेणु चतुर्वेदी, यूनुस खान, मैं उन्हीं के अंदाज में कह रहा हूँ, यूनुस खान, ममता सिंह, रेडियो सखी। आप अगर इन अभी भी रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, ये आज की जनरेशन के लोग हैं। लेकिन इनसे पहले यदि आप सुनेंगे अमीन सयानी, वो एक नाम काफ़ी है पूरे आकाशवाणी, रेडियो और इस देश को जोड़ने के लिए, जिनकी वो मखमली आवाज़ जिससे लोग अपना नींद चैन सब खोकर सिलोन रेडियो उस समय हम लगाते थे। और जब वो हमारे अपने विविध भारती पे आने लगा, हमारी उम्र शायद बहुत कम रही होगी, इसके बावजूद तब से लेके आज तक, भले ही वो कार्यक्रम आज रेडियो पे आता हो या नहीं आता हो, हम उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सीखते हैं उससे कि बोला कैसे जाए, कैसे जो है लोगों को शब्दों में इमेजरी क्रिएट करना, जैसे आदमी लाइव देख रहा हो। तो ये ऐसे प्रेजेंटर्स हैं जिन्होंने इतिहास बनाया और ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको कुछ रेडियो के कार्यक्रम बताता हूँ, आप रिकॉर्डेड भी इन्हें सुन सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर आप सुनेंगे तो आपको इस देश के इतिहास खुद के लिए गौरव हासिल किया है, बल्कि आने वाली कई जनरेशन्स को जो है इंस्पायर किया है। उसमें कई वैज्ञानिक हैं, कई खिलाड़ी हैं, कई राइटर्स हैं, कई जो है हमारे कलाकार हैं। आपने अमरीश पुरी साहब, अमरलता, जिनकी आवाज़ का हर कोई दीवाना है, उम्र का कोई जो है बंधन आपके साथ नहीं होता है, ना ही कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ का, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ हर कोई सुनता है। तो वो कहाँ सुनने को मिलेगी आपको? इसी ऑल इंडिया रेडियो, इसी आकाशवाणी से। साथियों, विविध भारती ने खास करके एक ऐसी क्रांति लाई, सुनने सुनाने की, सीखने की एक ऐसी परंपरा जो स्थापित की। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसे हर पीढ़ी को सुनना चाहिए। यदि आदमी को स्वस्थ रहना है मन से और खुश रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो रेडियो सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी, रेडियो हमारी पहचान है, हमारे आनंद, हमारी सूचना और हमारे ज्ञान का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो जितना प्रभावी पहले था उतना ही प्रभावी आज भी है। आपने अगर कार्यक्रम में बताता हूँ, पिटारा नाम देखिएगा, टाइटल एक बहुत ही लोक प्रयुक्त शब्द है। पिटारा, पत्रावली, इनसे मिलिए, मन चाहे गीत, भूले बिसरे गीत, संगीत सरिता, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं,
इनके जो टाइटल्स हैं, इससे लगता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बने हैं, इसे मुझे सुनना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मनोरंजन भी, यदि आप मनोरंजन से जुड़ रहे हैं तो मनोरंजन का भी एक स्तर होता है। मन की ऐसी दशा जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो, आप एक ऐसे स्टेट में पहुँचे जहाँ से आप में ट्रांसफॉर्मेशन आए। मनोरंजन केवल इसलिए नहीं होता कि आप में कुछ उत्तेजना पैदा हो, मेरा ऐसा मानना है कि उत्सुकता पैदा हो। उत्तेजना से ज़्यादा उत्सुकता की ज़रूरत होती है। आप कुछ जानें, कुछ सीखें और कुछ ऐसा एडॉप्ट करें अपने लिए जिससे कि आप में परिवर्तन आए। मेरा ऐसा मानना है कि रेडियो आपके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, आपकी सोच में परिवर्तन लाता है, बशर्ते कि आपके सुनने और आपके जानने का जो माध्यम है और जो आपकी गंभीरता का स्तर है वह रेडियो के कार्यक्रमों के मुताबिक हो। उसके अंदाज को आप समझिएगा तो आपको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक खास करके नाम बताना चाहूँगा जिनको याद किए बिना आकाशवाणी का या ऑल इंडिया रेडियो का कोई भी टॉक या कोई भी वक्तव्य शायद पूरा नहीं होगा। वो हैं पद्म भूषण से सम्मानित जसदेव सिंह जी का। जसदेव सिंह जी की आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से लेकर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पहुंची और उसके बाद वे दूरदर्शन से जुड़े। लेकिन वो एक ऐसी अमर आवाज़ है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी। हॉकी की कमेंट्री, हॉकी जितनी तेज़ी से खेली जाती है उस तेज़ी से हॉकी के हर क्षण को, हर मोमेंट को शब्दों में बयां करना। हमारे पास टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे और जब तक टेलीविज़न आया उस समय तक भारत की हॉकी अपने चरम पर, उत्कर्ष पर थी। हम कई बार एक से ज़्यादा विश्व कप विजेता बने, हमारे पास ओलंपिक के मेडल्स आए और वो सारी घटनाएं उन्होंने आंखों देखा हाल ऐसे सुनाया। आज भी यदि आप लाइव हॉकी देखें और उनकी कमेंट्री सुने तो आपका मन ये कहेगा कि हम कुछ देर के लिए इस टीवी के टेलीकास्ट को रोक दें और वो पुराना जसदेव सिंह जी का जो है कमेंट्री का विवरण सुने। आपको ऐसा लगेगा कि जो है असलम शेर खां अभी भी गेंद को लेकर जा रहे हैं आपकी नज़रों के आगे। तो साथियों, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिसमें अमीन ज़यानी, जसदेव सिंह जी और जो कुछ मैंने नाम आपको गिनाए हैं, इन लोगों ने जो है एक नया आइडियल बेंचमार्क क्रिएट किया है बोलने का, अंदाज का, लाइव कमेंट्री का। ये यूं ही हासिल नहीं हुआ है, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और ऐसी मेहनत की है जो शायद हमें देखने सुनने में नहीं आती। इनकी बायोग्राफीज़ पढ़िएगा, इन्हें सुनिएगा। ये इंस्टीट्यूशंस हैं, आप तो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इनके बिना मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है। तो आज इस विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं विविध भारती को याद करता हूँ, इस आकाशवाणी को याद करता हूँ और इस आकाशवाणी ने जिस तरह से देश की जनता को और सरकार के बीच एक संवाद का माध्यम स्थापित किया है और एक ऐसा माध्यम है जिसको एक शब्द में बयां करूं, मेरे लिए रेडियो भरोसा है, विश्वास। रेडियो पर जो आ रहा है उससे ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भले ही अखबार पढ़िएगा, पुस्तकें पढ़िएगा, लेकिन रेडियो ज़रूर सुनते रहिएगा। वजह यह है कि रेडियो केवल दिमाग तक नहीं, वो दिल तक पहुंचता है और जो चीज़ दिल तक पहुंचती है वो हमेशा जगह बनाती है, अपने साथ चलती है। चाहे आप सुख में हो या दुख में हो, आप हर्ष में हो या उल्लास में हो, अकेले हो, परिवार के साथ हो, मित्रों के साथ हो, आप कहीं और हो, लेकिन अगर रेडियो आपके साथ है तो ये काफ़ी है। आइए इस रेडियो के उत्सव को न केवल अपने तक सीमित रखें, इस विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर कोशिश करिएगा कि हम चंद और लोगों को अपने साथ रेडियो से जोड़ें, हम भी रेडियो से जुड़े रहें और कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें कि रेडियो आज जितना प्रचलित है वो बना रहे
और जिस तरह से देश के कामकाज में इसने योगदान दिया है वो इसको आगे ले जाता रहा है। इस अवसर पर मैं पुनः एक बार आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर होमनिधि शर्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा कि टाइम मशीन में सैर करके हम वापस आए हैं, और जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे रेडियो पर्सनालिटीज़ ने दिया है इतने साल, इतने डिकेड से, जो हम अभी कर रहे हैं जैसे दिया सूरज को दिखाने जैसा है, लेकिन हमारा प्रयत्न हमेशा रहेगा। और आकाशवाणी रेडियो बस दिल के गहराइयों तक, सबके दिल के गहराइयों तक पहुंच गया है, और इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। और एक हमारे पास हमारे डिग्निटरी है यहाँ पर जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। Let me introduce with pride, this name is very much heard in the office of All India Radio and Akashvani, and we are very well we are acquainted with this name. Sumanaspati Reddy Garu, and he's Assistant Director, retired Adilabad, and he recently retired from Akashvani after serving for 3 decades as producer and broadcaster. He's also a freelance writer and reviewer, translator and photographer. He passionately worked to showcase the best of Indian and international documentary cinema in Hyderabad for a decade. And moreover, now he's a new age farmer. He's doing farming and also an inspiration to the youth. He's a wildlife photographer, an amazing creative person. And today we have so many YouTube channels, but he is probably one of the first persons who've created a YouTube channel, and he saw the future that it's going to be famous, and there he is. Sumanaspati Reddy sir, please welcome you on the stage to speak a few words. Thanks a lot. I think I don't deserve all the accolades that you showered on me. Yeah, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, హరి సింగ్ గారికి, ఉదయ్ శంకర్ గారికి, మిగతా నా తోటి గతంలో ఆకాశవాణిలో పనిచేసిన సహోద్యోగులకు, ఇవాళ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం 2 రకాలుగా ప్రసారం అవుతున్నది. ఇక్కడ జర్నలిజం చదువుతున్న విద్యార్థులు, మీరు హైదరాబాద్లో యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత అవతల ఆకాశవాణి శ్రోతలు ఎన్నో ఈ రాష్ట్రంలోని, 2 రాష్ట్రాల్లోని, లేదు తెలంగాణలోని కదండి, అంతే కదండి, ఉభయ రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నో ఆకాశవాణి కేంద్రాల శ్రోతలు కూడా వింటూ ఉన్నారు. కాబట్టి 2 రకాలుగా సంబోధించాల్సి వస్తున్నది. ఆకాశవాణి లేక రేడియో భారతదేశంలో మిగతా విదేశాలతో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ కాలం టీవీ రాకుండా తన ఆధిపత్యాన్ని నడిపిన చరిత్ర ఉన్నది. ఇది ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల జరిగింది. కానీ మిగతా ప్రపంచంలో 1940ల కాలానికే టెలివిజన్ వచ్చేసింది, కానీ భారతదేశంలో 1980 వరకు టెలివిజన్ రాలేదు. కాబట్టి రేడియో ఆధిపత్యం అనేది ప్రసార మాధ్యమంగా, బ్రాడ్కాస్టింగ్ అని అన్నప్పుడు రేడియోనే మొట్టమొదటి బ్రాడ్కాస్టింగ్ మాధ్యమం, మీడియం అని వింటుంటాం కదా. బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీడియం వచ్చిన తర్వాత ప్రజల మధ్య సమాచారం కానీ అభిప్రాయాలు కానీ పంచుకునే తీరులోనే ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు మానవ చరిత్రలో జరిగింది. అంటే ఏంటి, ఒక్క కేంద్రం నుంచే ఏదైనా విషయం చెప్పినా, ఏదైనా ప్రసారం జరిగినా దాన్ని కొన్ని లక్షల మంది ఎంతో దూరాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందుకునే పరిణామం అనేది చరిత్రలో మొదటిసారి బ్రాడ్కాస్టింగ్ వల్ల జరిగింది. దానివల్ల ఎన్ని రకాల మార్పులు వచ్చినాయి. మనుషులు తమ ఒకరితో ఒకరు సంవాదించుకోవడం కానీ, ఒక విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేయడం కానీ, తర్వాత మనుషుల అంతఃకరణం కూడా ఏ రకంగా మార్పు చెందింది అనేది అదొక పెద్ద అకాడమిక్ విషయం. మీరందరూ కూడా దాన్ని చదువుతూ ఉంటారేమో. భారతదేశ చరిత్ర చూసుకున్నప్పుడు ప్రజల అంతఃకరణాలను ఒక ఆధునిక భారతదేశం ఏర్పడిన తర్వాత ఇది ఒక దేశంగా స్థిరపడటం, దీనికి ఇవ్వబడిన రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి, ఇక్కడ రాజ్యాంగం ద్వారా ఏర్పడిన ప్రజాస్వామ్యం నిలబడటం, ఒక ఆధునిక సమాజంగా భారతదేశం మారడం, వీటన్నిటిలో ఆకాశవాణి పోషించిన పాత్ర, ఆకాశవాణి ఈ దేశాన్ని నిలబెట్టడంలో చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర నిర్వహించింది. ఆ చరిత్రను కూడా సమగ్రంగా ఇంతవరకు చెప్పుకోలేదు. కాబట్టి అదొక గొప్ప విషయం. మీలో ఎవరైనా పరిశోధనలోకి వెళ్ళదలుచుకుంటే, రీసెర్చ్లోకి వెళ్ళదలుచుకుంటే, వాట్ రేడియో డిడ్ టు ఇండియా రియల్లీ, హౌ ఇట్ ఫార్మ్డ్ some generations of people, their consciousness, their idea of where they are, in which kind of country they are living,
and what is their duty as a citizen. So the sense of citizenship in a modern nation కూడా దాన్ని బిల్డప్ చేసింది ఆకాశవాణి. సరే, ఇవాళ ఇలాంటి గతంలో రేడియో ఏం చేసింది, ప్రజలకు మనస్సులకు ఎంత దగ్గరగా ఉంది, రేడియో ప్రజలను ఎట్లా వినోదింపజేసింది, ఆ ఒక్కొక్క విషయం మనసులో ఎలా నాటుకుంది, ఇవన్నీ మా తరం కానీ మాకంటే ముందు తరం కానీ దాన్ని చాలా చక్కగా ఇప్పుడు కొందరు వ్యక్తులు చెప్పినట్టుగా చాలా మమకారంతో ప్రేమతో చెప్తాం. కానీ మీ తరం వచ్చేసరికి పరిస్థితి మారిపోయింది ఇప్పుడు. సో బ్రాడ్కాస్టింగ్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల మాధ్యమాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి. ఇవాళ ఆడియో, వీడియో, టెక్స్ట్, ఓకే, విజువల్స్, మూవింగ్ ఇమేజ్ అన్నీ కలగలిసిపోయి రకరకాల రూపాలు పొందుతూ ఉన్నాయి. ఈ రకరకాల రూపాలన్నిటిలో కూడా ఎన్ని రకాల ఫార్మాట్స్ వచ్చాయో చూసుకుంటే వాటన్నిటికీ కూడా మొదటగా నిలబెట్టింది మాత్రం రేడియోనే. సో ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ దట్ యు ఫైండ్ ఇన్ వేరియస్ మీడియా, broadcasting media, were all built up on radio and successfully tested. Other media have only taken up and used them on their kind of media. But today we have a very different kind of situation where there is a mingling of all kinds of media. కాబట్టి ఈ రకమైన సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ రేడియో అనేక రకాల రేడియోలు మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నామని మా తరం వల్ల ఉందని చెప్తాం. కానీ ఇవాళ మీకందరికీ తెలిసింది ఇది ఒక్కటే, ఇదే కదా, ఇదే మీడియం. చూడటానికి ఇదే, వినటానికి ఇదే, చదవటానికి ఇదే. ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, దీని తర్వాత రాబోతున్నది ఏమిటి? న్యూరల్ వైరింగ్ ద్వారా కూడా ప్రసారాలు జరగబోతున్నాయేమో, ఏదైనా రావచ్చు. ఇంకో 5-6 సంవత్సరాల్లో చాలా పెద్ద మార్పు రావచ్చు, సెల్ ఫోన్ అంతా లేకుండా కూడా పోవచ్చు. కాబట్టి ఈ స్థితిలో రేడియో స్థానం ఏమిటి? ఇవాళ మన వరల్డ్ రేడియో డే గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే రేడియో మానవ చరిత్రలో ఏమందించింది దాన్ని సమీక్షించుకోవడం, ఇప్పుడు రేడియో ఎలా ఉంది, భవిష్యత్తులో రేడియో ఎలా ఉండబోతుంది, ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకోవడం కదా ఈ సందర్భం. ఇక ముందు రేడియో ఎలా ఉండబోతోంది అన్న విషయం గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పి త్వరగా ముగిస్తాను. ఇవాళ ఎక్కడ చూసుకున్న విజువల్ సాచురేషన్ అనేది వచ్చేసింది. వీఆర్ బొంబార్డెడ్ బై టూ మెనీ విజువల్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫెటీగ్ ఆల్సో. And if you see television, especially Indian television, there is too much of conflict. Okay, ఒకరి మీద పడి ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు, ఒకరిని ఆపలేక ఒకరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఈ గొడవలతోనే నడుస్తున్నాయి ప్రోగ్రాంలన్నీ. కానీ రేడియోలో అది సాధ్యం కాదు. 2 గొంతులు కొట్లాడుకుంటున్న యోగాలు చేయడానికి మనుషులకు అవకాశం ఉంది. ఆ దిశగా కూడా రేడియో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద ఇవాళ వరల్డ్ రేడియో డే నాడు బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనే రంగంలో రేడియో తెచ్చిన మార్పు, మానవ చరిత్రలో తెచ్చిన మార్పు అనేది సమీక్షించుకుంటూనే భవిష్యత్తులో ఇది ఎలా ఉండబోతోంది, దీనికి వచ్చే సవాళ్ళు ఏమిటి అనేది చూసుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద సంకట స్థితిలో బ్రాడ్కాస్టింగ్ పడే అవకాశం ఉంది. ఆ ఛాలెంజెస్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటామో, ఎలా సౌండ్ మీడియం యొక్క ప్రత్యేకతను నిలబెడతాము అనే విషయంలో మీ అందరికీ కూడా ముందు పరిశోధనలు చేసుకోవడానికి, కార్యక్రమాలు నిర్మించుకోవడానికి గొప్ప అవకాశం ఉంది. నేటి యువత ఈ రకమైన అవకాశాలు ఏవైతే రకరకాల టెక్నాలజీస్ వల్ల వస్తున్నాయో, బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడానికి కానీ, రికార్డ్ చేయడానికి కానీ, మన సందేశాన్ని, మన సృజనాత్మకను అందించడానికి, ఇతరులతో పంచుకోవడానికి, ఇందులో ఇవాళ వచ్చిన స్వేచ్ఛను రాబోయే కాలంలో ఎలా వాడుకుంటాము, దాంట్లో ఎప్పుడూ కూడా రేడియో యొక్క 100 సంవత్సరాల చరిత్ర అనేది దానిలో ఎన్నో రకాల స్ఫూర్తినిచ్చే అంశాలు. There are many things in radio's history which can inspire you, which can give you creative ideas, which can give you ideas about how to communicate people, how to impress people, how to enliven people's mind and consciousness. So I think these are the things which we should be looking at if we want to look at the future of what radio could be in the coming ages. Thank you. Thank you so much, sir, for also giving us a technical aspect of radio as well. Big round of applause to Sumanasmati Reddy garu. Our next respected dignitary, let me please invite on stage Sri Vishwanath Hariharan garu, a musician himself who hails from the family of top musicians and classical dancers in the family connected with Chembur Fine Arts in Bombay, now Mumbai, and patron or life member of Tyagaraya Gana Sabha, SICA Kalasagaram. He's introduced many musicians and dancers to perform in Twin Cities and also AP Sabhas.
Since 1957 onwards, he is associated with music and radio. The significance of... Yes. Let us welcome with a big round of applause Shri Vishwanath Hariharan Garu. Namaskar. All the stalwarts today, I have learned so many new things of certain aspects which I already knew, but then I have refurbished in such a way that we have all learned together many new things. That is what the radio does. We listen to the radio and learn. Do you agree with me? Radio has been one of the major media where even international exposition were taking place. For example, most of the people who are tuned to radio, like me, we used to listen to running commentaries through radios only. There were no visuals. And over a period of time, when the transistor radio started coming, we all used to work in the office, also listen to the running commentaries. Thanks to the radio and the happy occasion that World Radio is being celebrated. Radio has been a contributor for the whole development of the country. Internet may be doing it now, but listening and learning is something different which is happening automatically in our lives every day. We listen when we are in the wombs of our mother also. That's why we find many of the prodigies coming up on certain fields. The other day I attended one concert of a 8-year-old girl, about which I had told Uma Shankar, our director also. I mean, she is something beyond imagination. She is like a reborn, one of the top violinists. We had one Konnakudi Vaidyanathan, replica of that. That is what, she is from a small place, Guruvayur. And I felt, I checked up with her mother. Her mother was also a singer. We have few examples in Hyderabad, listening and learning. Listening and learning has more contribution for you to concentrate on certain subject. When it is visual, you lose certain power of your imagination because you are already seeing it. Whereas, again, I will go back to the radio. When you listen to a drama happening in radio station, your imagination spreads like anything. But when you watch the same thing in the TV, that area is blunt. So in English we call pedagogy. I think so. Pedagogy is the word which natural learning happens. Anyway, so happy that we are all assembled on a very important day, and the world radio is a very important aspect of our life now. We wake up to the signature tune, one of the best tunes ever found out in the world. Of the all India radio does the same thing. And that is like, I call it is like our Carnatic music raga Bhopal. You know, Bhopal is sung in the early mornings. Like that, listening to the signature tune is something very, very pleasant. It is actually, I think it is orchestrated by a foreigner. I don't remember the name. Foreigner. My first experience of learning, I will give 2-3 examples to highlight how radio has contributed for development of fine art, particularly music and drama or news items or any information. My first experience of listening to music happened inside a drawing room of our house in 1954 while staying in Bombay. It used to be a Murphy radio, a valve radio you call it. And being Bombay, most of the south stations were not clear. But fortunately Vijayawada was very clear, with the result that we used to glue to the radio to listen to the Bhakti Ranjani, one of the beautiful programs ever designed.
And Hyderabad was not. Through Bhakti Ranjani, we used to learn a lot of songs. Similarly, one of the earliest stalwarts concert I heard was of Nukala Chinna Satyanarayana. I never knew him. I was only after coming to Hyderabad I knew, but I had liked that song Ganamurte, that I learnt it by heart and started singing myself. Similarly, in the Bhakti Ranjani, there one Lakshmi Shankar used to sing one Sanskrit sloka in a tune. Lakshmi Shankar, he belongs to the family of Ravi Shankar. Ehi Murare Kunja Vihare. It was repeated in most of the early morning Bhakti Ranjani, because Bhakti Ranjani happens in the early mornings also, immediately after the news item. So I learned, such learning methods were happening through radio. During the time of a National Artist Award function, which took place in Ledakala Toranam on 27th March 2003, to be precise. National, you must be knowing, National Artist Day, our Balamurali Krishna came to the stage and thanked on behalf of all the national artist winners, about 30 of them were there, as to how All India Radio has contributed for their popularity. Today, anything you take, music or anything in any field, has developed a lot through radio only, especially music. We may not know the musicians, but we used to enjoy their music. Now, that is the contribution of the radio, and particularly since I was in the neighborhood of All India Radio, I used to come to radio station very often. I was in the next building. So I have understood so many features happening here. See, we may be enjoying the music through radio, but there are so many things happening behind for you to enjoy. That was all happening in the radio station, and we have people like Uma Shankar and others guiding them. Anyway, I am happy to share some of my experiences, and let us enjoy radio more, along with other things also. Thanks all. One more class. He is with All India Radio for 67 years. 67 years of association. Thank you so much, Sri Vishwanath Hariharanji. Now, without any ado, may I please welcome Dr. Nagasuri Venugopal Garu, Assistant Director, retired All India Radio veteran broadcaster. And he has absolutely given his contribution towards science. A broadcaster by profession, media researcher by training, a staunch Gandhian in thought, and a science writer by passion. Dr. Nagasuri Venugopal writes beautiful, writings on contemporary issues. He spent over 60 books and 2,000 newspaper articles so far. He's a PhD in journalism, and his books are Science, Samajam, Sahityam, and Science Calendar. May I please welcome, sir. మిత్రులందరినీ మళ్ళీ రేడియో దినోత్సవం సందర్భంగా ఇలా కలుసుకోవడం చాలా బాగుంది. ఆకాశవాణి స్టూడియోలో ఉన్న మిత్రులు, అలాగే రేడియో సెటిల్ దగ్గర ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళు, తర్వాత ఈ రికార్డింగ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది కనుక ముందు వినే మిత్రులు వాళ్ళందరికీ మరోసారి దాదాపు 3 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని పలకరించే అవకాశం కలిగింది. చాలా చాలా సంతోషం. ఈ కార్యక్రమం చూస్తుంటే మనం వింటున్నాము. నాకు ఒక చక్కని మాట గుర్తొస్తోంది. త్రివేణి సంఘం, త్రివేణి చెప్పాము, సమాచారం, వినోదం, విద్య అని. అలాంటిది ఇక్కడ 9 మంది ప్రముఖులు ఉన్నారు. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ. అంతేకాదు ఈ రేడియో దినోత్సవం తర్వాత మరో 2 సందర్భాలు ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా రేడియో ప్రేమికులు, మీరంతా రేడియో ప్రేమికులు. అందుకనే రేడియో డే తర్వాత వాలంటీర్స్ డే వస్తుంది. అంతేకాదు ఇంకో 4 రోజుల తర్వాత అయితే మదర్ టంగ్ డే అని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందో, ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషను సన్నిహితంగా ఉంటుందో, పర్సనల్ మీడియం అని చెప్తున్నారు మా సాహిత్యం, లేదా కాంతా సమితం అంటారు. కాంతా సమితం అమ్మాయి అనే కాదు, ఎక్సవైజో క్రమజంలో వ్యవహారమే కాదు,
ఏ వయసులో ఏ పద్ధతిలో ఎలా మాట్లాడితే కమ్యూనికేషన్ పూర్తి అవుతుందో దాన్ని కాంతా సంహితం అంటారు. అంతేగాని అది XY వ్యవహారం కాదు. అందుకనే ఆకాశవాణి అంటే మనకు చాలా విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం ఒక రైటరు హెన్రీ ఆండర్సన్ అనే అతను రేడియో మీద పుస్తకం రాస్తూ ఆయన ఇంట్రడక్టరీ చాప్టర్కి అంటాడు, ఇన్విజిబుల్ వెబ్ అని అన్నారు. ఇన్విజిబుల్ వెబ్ అంటే రేడియో అనేది ఒక మౌలికమైన విషయం. మౌలికమైన విషయం అంటే చాలామంది చెప్తున్నారు. రేడియో సుమన్స్పతి చెప్పారు, రాంబాబు చెప్పారు, ఆయన శర్మ గారు చెప్పారు, అగర్వాల్ గారు చెప్పారు, మా హర్సింగ్ చెప్పారు, ఉదయశంకర్ చెప్పారు, ఆ రేడియో ప్రేమికులు టోపీ పెట్టుకున్నారు వారు చెప్పారు, హరిహరన్ గారు. ఇన్ని చెప్తున్నప్పుడు మనకు చాలా విషయాలు బోధపడేది ఏంటంటే రేడియో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి 9 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. అంటే 9 రకాలుగా మనం సమాచారాన్ని తీసుకోవచ్చు. అయితే రేడియోలో కేవలం ఒక్క చెవి ద్వారానే తీసుకుంటాం. ఆ చెవి మీరు గమనిస్తే మానవ శరీరంలో టీవీ చూడాలంటే కళ్ళు తెరవాలి. కళ్ళు తెరిచి కాసేపటికి కన్ను శ్రమ అయితే మన కన్ను రెప్ప మూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే మీరు ఆ శ్రమ పడక్కర్లా, మన చెవి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. అందువల్ల అంటే ఒక మార్గం ద్వారా తీసుకుంటాం కనుక ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, అది ఎటువంటి శ్రమ ఉండదు అనే దీంతోనే మనం భావిస్తాం. అలాగే అది ఒక సోర్సే అనుకుంటే దాన్ని అంటే అలాగే సింపుల్ అని కూడా. మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఒక టెలివిజన్ కార్యక్రమం మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక చిన్న పెళ్లిలాగా ఉంటుంది. అదే ఒక రేడియో కార్యక్రమం అంటే ఏం అక్కర్లేదు. అంటే రికార్డింగ్ కానీ ప్రసారానికి కానీ స్టూడియో నిర్వహణకు కానీ చాలా లోయెస్ట్ రిసోర్సెస్తో నడిచే ఆయుధం, సాధనం. అందుకనే రేడియో అనేది ఒక బేసిక్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంతేకాకుండా రేడియో అనేది వెరీ ఇమాజినేటివ్. ఇఫ్ యూ ఎక్సెల్ ఇన్ రేడియో యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఎనీవేర్. ఎందుకంటే మనిషి కమ్యూనికేషను మాటతోనే మొదలైంది, తర్వాతే భాష వచ్చింది. భాష అంటే సైన్స్, అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం, గుర్తులు. కాబట్టి మనం మాట్లాడడం అనేది, మనం మాట్లాడడంలో నేర్పు సాధించగలిగితే మీరు టీవీలో సాధిస్తారు, ఇంకోటి సాధించి ఇంకోటి చేస్తారు, జీవితంలో రాణిస్తారు. ఇటువంటి మనం త్రివేణి సంఘం అనుకున్నప్పుడు మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే వరల్డ్ రేడియో పరిస్థితి మాట్లాడుకోవాలి, తెలుగు రేడియో పరిస్థితి గురించి మాట్లాడేది, భవిష్యత్తు గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1938లో తెలుగు ఆకాశవాణి కేంద్రం మద్రాసులో మొదలైంది. 1938 అంటే అదే సమయంలో పత్రికల్లో, సినిమాల్లో స్పోకన్ తెలుగు ప్రవేశపెట్టబడిన సంవత్సరం. అలాగే ఇక్కడ ఈ రేడియో స్టేషన్ ఇక్కడ నైజాం రేడియోగా పిలువబడేది. మన హరివంశ్ శర్మ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళ నాన్నగారు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గారు. అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆకాశవాణిగా 50లో ఆకాశవాణి పేరు మారింది, కానీ అంతకుముందు నైజాం రేడియో ఉండేది. ఔరంగాబాద్లో ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉండేది, డెక్కన్ రేడియో. ఈ టైంలో అంటే అది నైజాం రేడియోలో ఉండేది. అవస్థానాలకు వ్యతిరేకంగా నడిచిన రేడియోలు కూడా ఉన్నాయి. మనకు చూస్తే కర్నూలు కేంద్రంగా భాగ్యనగర్ రేడియో నడిచింది. అలాగే గోవాలో దాదాపు 6 ఏళ్ళు 55 నుంచి 61 దాకా అక్కడ రహస్యంగా రేడియో స్టేషను నడిచింది. ఆ రేడియో స్టేషన్ గమనిస్తే వాళ్ళు కారు జీపుకి ట్రాన్స్మిటర్ కట్టి ప్రసారాలు చేసేవాళ్ళు. అంటే గోవా అయితే పోర్చుగీస్ వాళ్ళ అధీనంలో ఉంది కాబట్టి పోర్చుగీస్ అధికారానికి అవతల ఉన్న బ్రిటిష్ ఇండియాలో లేదా ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో వాళ్ళు తిరిగేవాళ్ళు. అలాగే మనకు క్విట్ ఇండియా టైంలో నాయకులందరూ అరెస్ట్ అయిపోతే రామ్మనోహర్ లోహియా, యాక్చువల్గా ఆయన నేనైతే మొదటి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పాలి గట్టిగా. అంటే మొత్తం ప్లానింగ్ అయింది. కాలేజ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేవాళ్ళు, సూట్ కేసులో ట్రాన్స్మిటర్ క్యారీ చేసి వాళ్ళు అక్కడ ప్రసారాలు చేసేవాళ్ళు. చివరికి పట్టుబడినప్పుడు అది పూనా దగ్గర ఆ ట్రాన్స్మిటర్ని నదిలో వేసేశారు. అందులో ఒక ట్రాన్స్మిటరే మన భాగ్యనగర్ రేడియోకి వచ్చిందని కూడా అంటారు. ఇది రేడియోకి సంబంధించి చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక రకంగా రేడియో అనేది ఇంతకుముందే చెప్పాము,
మూలపుటమ్మ అని చెప్పచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి. సుమనస్పతి చెప్పారు, మొదట రకరకాల కారణాలతో ఆధిపత్యం నడిచింది. అంటే ఇక్కడ ఒక్క భారతదేశంలోనే స్వతంత్రోద్యమంతో ముడిపడి ఈ మీడియా నడవడం, అందువల్లనే మనం గతం గురించి తెలుసుకోవాలి, వర్తమానం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి, భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఈ రేడియోలో గురించి మాట్లాడితే మనకి చాలా పరిణామాలు ఉండేవి. మేము చిన్నప్పుడు చూస్తే మీకు ఇప్పుడు తమాషగా ఉండొచ్చు, నవ్వులాటగా ఉండొచ్చు, కానీ అప్పట్లో కట్నం అంటే రేడియో గడియారం ఇస్తే చాలు అని అల్లుళ్ళు కోరుకున్న రోజులు నాకు తెలుసు. మా విలేజ్లో ఏంటంటే గడియారము రేడియో ఇచ్చేస్తే వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఇంకా మీరు లోపలికి వెళ్తే మనం స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక క్యాలెండర్ లేదు. అంటే కన్నడ ప్రాంతంలో ఒకటి ఫాలో అవుతారు, మరాఠీలో ఒకటి ఫాలో అవుతారు, కేరళలో ఫాలో అవుతారు. అప్పుడు రేడియో ద్వారానే ఉదయం మీరు గమనిస్తే మనం ఒక తేదీ చెప్తాం, శాలివాహన శాఖ అని. అది ఫార్ములేట్ చేసిన అతను మేఘనాథ్ సాహా అనే సైంటిస్ట్. అలాగే మన స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనకి కేవలం సూర్యుని చూసి టైం చూసేది. అలాంటప్పుడు లేదు, ఈ దేశానికి ఈ జాతికి గడియారాలు అవసరం అని నెహ్రూ గమనించి హిందుస్థాన్ మిషన్ టూల్స్తో గడియారం ఇప్పుడు చాలా రకాలు రావచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఆ గడియారాలు గుర్తుకు లేకపోవచ్చు. అలాగే మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు డిటిహెచ్ ఇంకోటి మాకు తెలుసు. ఎఫ్ఎం రేడియోని పాపులర్ చేయడానికి మేము కెరియర్లో ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామో, మేమంతా సర్వీసులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి, ఎఫ్ఎం దొరకదు అని ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం. అలాగే డిటిహెచ్ని ఆకాశవాణి ఎన్నిసార్లు డిటిహెచ్ ప్రసారానికి అది ప్రచారం చేయడానికి ఎంత కష్టపడింది. ఎందుకంటే ఒక అమ్మ లాంటిది, అందరినీ అక్కున చేర్చుకుంటుంది. ఆ మధ్య ఎస్కే యూనివర్సిటీలో డైనమిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి ఆల్ ఇండియా రేడియో స్పాట్లైట్ ప్రోగ్రామ్ని సిలబస్గా పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ని స్టడీ చేయాలంటే లాంగ్వేజ్కున్న ప్రవాహశీలతను స్టడీ చేయాలంటే రేడియోనే వాళ్ళు యాడిస్టిక్గా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు జర్నలిజం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వస్తారని నాకు తెలియదు, కానీ ఈ పుస్తకాన్ని నేను వెతుకుతూ ఉంటే 1990లో వచ్చైన పుస్తకం. ఇది ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్ జర్నలిజం అండ్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్, మదురై కామరాజ్ యూనివర్సిటీ. అంటే సైన్స్ మెథడ్ మీద ఆకాశవాణి ఒక రేడియో సీరియల్ చేస్తే దాని మీద ఈ పుస్తకం పబ్లిష్ చేశారు. అంటే మా తొలి రోజుల్లో, అంటే మేము ఆకాశవాణి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో అంత గొప్ప చరిత్ర చాలా రకాలుగా ఉంది. ఇక్కడ ఈ ఆకాశవాణిలో దాశరథి పనిచేశారు, జాషువా పనిచేశారు, కృష్ణశాస్త్రి పనిచేశారు, గోపీచంద్ పనిచేశారు, ఇలాగా రెమో ఫెర్నాండెస్ పనిచేశారు, బాలమురళి చెప్పక్కర్లా, ఖుష్వంత్ సింగ్ కూడా పనిచేశారు, శ్రీశ్రీ కూడా పనిచేశారు. ఇంతమంది గొప్ప ఘన చరిత్ర ఉంది. అందువల్ల గతం తెలుసుకోవాలి, వర్తమానం భవిష్యత్తు తెలుసుకోవాలి. అలాంటి సందర్భంగా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది కేవలం ఒక సూచనప్రాయంగా తెలుసుకోవడానికి, ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చివరికి ఒక మాట చెప్పాలి, రాఘవాచార్య గారు కొత్త జర్నలిస్టులకి ట్రైనింగ్ క్లాస్ చెప్తూ ఆయన రేడియో బులెటిన్ వినండి, ఒకటేమో స్పోకన్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, వాక్యము సింపుల్గా రాయడం ఎలాగా, అలాగే అదేంటి అంతమేంటి. ఇప్పుడు 24 గంటలు ఉంటే ఏది మొదటి వార్తతో ఏది ఎప్పటిదో తెలియదు, ఎప్పుడు వండారో తెలియదు, ఇది లైవో తెలియదు, లేదా మధ్యలో వాయిస్ ఇన్సర్ట్ చేశారో తెలియదు, చాలా రకాల వ్యవహారం ఉంటుంది. కాబట్టి అది బోధపడాలంటే కూడా రేడియో బులెటిన్ అవసరం. 10 నిమిషాల్లో ఏం ఉండాలి, ఏం అవ్వాలి, లేదా వాక్యం ఎలా ఉండాలి అనేది మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు మీడియాకి. కాబట్టి ఆకాశవాణి లాంటిది ఒక ఆదర్శం, ఆకాశవాణి లాంటిది ఒక కొలబద్ద. అందరికీ నమస్కారం. ధన్యవాదాలు సార్. May I now request our next dignitary, Ghanta Vijay Kumar Garu, retired program executive, All India Radio, an expert in farming and agriculture, in natural farming, and also an advisor to the government on agriculture. So please come onto the stage. వేదికపై ఉన్నవారికి నమస్కారం. వేదిక ముందు కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు. రేడియో ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న రైతులకు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల విస్తరణ అధికారులకు అందరికీ కూడా రేడియో దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మీరందరూ కూడా చూస్తుంటారు, ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా రేడియో మోనోగ్రామ్ ఉన్నది. ఆ మోనోగ్రామ్లో కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి. అవేమిటంటే బహుజన హితాయ, బహుజన సుఖాయ. అంటే రేడియో లక్ష్యం అది, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, అందరి మేలు కోరేది ఆకాశవాణి.
అంటే ప్రజలందరూ మేలుకోండి. ప్రజలంటే ఎవరు? మన దేశంలో ఎక్కువ జనాభా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. అందువల్ల ఆకాశవాణిలో వ్యవసాయ కార్యక్రమాలకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. ఇప్పుడు ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం అనేది 2011 సంవత్సరంలో ఈ యునెస్కో వారు అప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ కూడా అసలు రేడియో ద్వారా వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు ప్రసారం అవ్వాలి అనే విషయాన్ని 1956 సంవత్సరంలోనే వాళ్ళు గుర్తించారు యునెస్కో వారు. మొట్టమొదటిగా వారు ఆల్ ఇండియా రేడియోనే సంప్రదించి పూణే దగ్గరలో అక్కడ పల్లె ప్రాంతాల్లో రేడియో ఫోరంలు అనేది ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ రేడియో ఫోరంలను ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు ప్రసారం చేశారు. అలా కొన్నాళ్ళ పాటు రేడియో కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా రేడియోకి ఒక నివేదిక ఇచ్చారు. ఏమిటంటే మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు కనుక ప్రసారం చేసినట్లయితే మనం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని కూడా అధికం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని. అయితే వాళ్ళు 56లో ఆ నివేదిక ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆల్ ఇండియా రేడియో ద్వారా వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేయడానికి ఒక దశాబ్దం పట్టింది. అది కూడా ఎందుకంటే 1960వ దశకంలో దేశంలో కరువు వచ్చింది. మనం గోధుమలు అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే 1963లో హరిత విప్లవం అని ఒక నినాదం తీసుకొస్తే ఆ హరిత విప్లవం నినాదం ద్వారా పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ అలాంటి రాష్ట్రాల్లో గోధుమ ఉత్పత్తులు రెట్టింపు చేశారు. అయితే ఈ స్ఫూర్తి దేశమంతా తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఎలా అంటే అప్పటికే ఫిలిప్పీన్స్, అమెరికా, కెనడా ఇలాంటి కొన్ని దేశాల్లో రేడియోనే ఒక మాధ్యమంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. రేడియో ద్వారానే ఇట్లా రైతులకు సమాచారం చేరవేస్తున్నారు అని తెలిసి 1966 నుంచి 77 మధ్య రేడియోలో అన్ని ఆకాశవాణి కేంద్రాల్లో వ్యవసాయ గృహ విజ్ఞాన విభాగాలు నెలకొల్పారు. ఇక్కడ సమాచారం అనేది రైతులకు అందించాలి. అయితే ఒక సమయం, సందర్భం చూసి మనం సమాచారం అనేది రైతులకు అందించాలి. అంటే వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఉదాహరణకి పల్లెల్లో వాళ్ళకి కరువు వచ్చింది. కరువు పరిస్థితుల్లో మనం రేడియోలో కూర్చుని మీరు పలానా పంట సాగు చేయండి, పలానా విత్తనం సాగు చేయమంటే రైతులు వింటారా? వినరు కదా. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఉదాహరణకి నేను చెప్పినట్టుగా కరువు పరిస్థితులు ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? ముందుగా వారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళ దృష్టిని మనం మలుచుకోవాలి. అంటే వానమ్మ వానమ్మ ఒక్కసారి వచ్చిపోయే వానమ్మ, చెలల్లో నీళ్లు లేవు, చెలకల్లో నీళ్లు లేవు, ఇలాంటి జానపద గేయాలు కనుక మనం ప్రసారం చేస్తే ఓహో రేడియోలో మన గురించే ఏదో చెప్తున్నారు అని వారి దృష్టి రేడియో మీదకి మళ్ళేదానికి అవకాశం ఉన్నది. దృష్టి రేడియో మీదకి మళ్ళిన తర్వాత ఈ కరువు పరిస్థితుల్లో వారు ఏం చేయాలి, వ్యవసాయం ఏం చేయాలి, పాడి పశువుల్ని ఎలా మేపుకోవాలి, కరువులో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సరళి ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సమాచారం అందించాలి. ఈ విధంగా పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఆకాశవాణి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా వ్యవసాయ ప్రసారాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నది. మరి భవిష్యత్తు ఏమిటి అంటే భవిష్యత్తు తరాల వారు ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టుగా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారానే వింటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు పల్లె ప్రాంతాల్లో కూడా ఫోన్లు అనేవి వచ్చినాయి కాబట్టి వారితో కూడా ఈ యాప్ అనేది రైతుల ద్వారా డౌన్లోడ్ చేయించి ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమాల ద్వారా రైతుల సందేహాలకు సమాధానాలు ఇవ్వటం అనేది ఇప్పటికీ ఆకాశవాణిలో పరంపర కొనసాగుతుంది, ముందు ముందు కూడా కొనసాగుతుంది అని చెప్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సమయాభావం వల్ల ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నమస్తే. Chala dhanyawadalu, sir. Well, in every angle of technology, agriculture, literature, and the contribution of from different various aspects, we have celebrated and we are celebrating World Radio Day today. You're listening to this live broadcast from the studios of Akashvani, Hyderabad. We thank the students of journalism and mass communications from Osman University. We thank each one of you listeners for being with us through this wonderful program. We thank all the dignitaries sitting right here with immense pleasure for giving us this opportunity of speaking. Thank you.